Η αποχή της πριγκίπισσας της Ουαλίας από τη δημόσια ζωή πυροδοτεί κάθε μέρα και μια νέα θεωρία συνωμοσίας. Η βόλτα της με τον Ουίλιαμ σε παντοπολείο δεν έπεισε μεγάλη μερίδα Βρετανών, με πολλούς να ισχυρίζονται πως το βίντεο δεν είναι η Κέιτ, αλλά μια σωσίας. Η Χάιντι Άγκαν, που εργάζεται ως σωσίας της πριγκίπισσας εδώ και μία δεκαετία, κερδίζοντας εισόδημα 9.000 λίρες εβδομαδιαίως, δήλωσε πάντως πως δεν ήταν εκείνη στο επίμαχο βίντεο το Σάββατο. And once they start speculating in particular that you are lying to them, it's very hard to get them back on board. Και όσο το παλάτι αντιμετωπίζει με μυστικοπάθεια την υγεία της Κέιτ, τόσο πέφτει σε ολισθήματα και αντιφάσεις, όπως σχολιάζουν οι βασιλικοί συντάκτες. The palace won't say exactly why the princess required surgery, choosing to keep her diagnosis private. This situation is a mess, and it was made worse by Kensington Palace and their clumsy moves. Την ίδια στιγμή, 3 εργαζόμενοι της ιδιωτικής κλινικής του Λονδίνου ανακρίνονται καθώς προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο της Κέιτ. There are questions this morning about how quickly the London clinic informed the Information Commissioner's office about this potential data breach. There is a duty to do so within 72 hours. There are some reports that it was not done for a week. It's pretty severe and it's pretty serious stuff to be accessing notes that you don't have permission to access. So the London clinic could be in a lot of trouble? Well, also any individuals as well. It's absolutely outrageous, really, isn't it? Yeah, it would be very disappointing. Εάν διαπιστωθεί πάντως ότι διαπράχθηκε το αδίκημα, η ιδιωτική κλινική του Λονδίνου θα μπορούσε να πληρώσει μέχρι και 17 εκατομμύρια στερλίνες πρόστιμο.